قبل الله منا ومنكم يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. אז מה השם שלך? عابد עבד? שלום. שלום, זאב. אפשר לתרגם בינינו? تعال ترجمة אבל לא צריך לצאת בצילום. אתה לא רוצה להיות בצילום, בסדר גמור. אז השאלה היא, כאילו מה, יש איזה נקודה אמצעי שמגדיר, שמתאר את סופיזם, למי שלא מכיר את זה, איך מסבירים את זה? تعال ترجم لي كامل. עוד פעם השאלה? סליחה. כאילו, מה הדבר האמצעי, או כאילו כמה נקודות אמצעים, שזה כאילו הנקודה, הלב של סופיזם? بدك تعطي النقاط المركزية عندكم للصوفي بقلب الصوفية، شيء بدك تعطي أشياء زي هيك. النقطة الرئيسية هي تربية النفس. تصوف من تصفية النفس. الصوفية يعني تصفية النفس، يعني ترقي في النفس. عندهم النفس إلى 7 درجات، النفس الأمارة، النفس اللوامة، ترقى للمراتب تبعت النفس. فهمت علي كيف؟ فهي الصوفية بشكل عام هي تربية النفس والطريق إلى الله. زين بشكل عام. מסביר לך עכשיו. כן, בבקשה. הוא מדבר בקיצור על חינוך עצמאי. חינוך עצמי, ויש כמה דרגות מדבר על זה. شو الدرجات اللي عندك? 7 درجات. יש 7 דרגות של חינוך עצמי. اللي هي النفس اللوامة الأمارة، النفس اللوامة، النفس المطمئنة. فهمت علي كيف؟ بتوصل يعني هم 7، مش حافظهم تقريبا. الراضية والمرضية. فهمت علي 7. מה הכוונה בסוף? כאילו מה המטרה לאיפה שמגיעים? מה הגול? ما أقول ما متى بقول لك شو الهدف من التصوف في النهاية؟ الوصول إلى الله. تعرف لداعة الإلوكيم؟ يعني تعرف الله. لداعة الإلوكيم. זאת הכי חשובה מטרה. ואיך מגיעים אל הידיעה הזה? كيف توصل لهذه العلم؟ طلع حتى تعرف الله لازم تعرف نفسك. אתה צריך לדעת את עצמך. זה באחד נקודה ראשונה. بعدين لما تعرف نفسك. فهمت علي كيف؟ حتى في خلال الطريق توصل إلى الله. לאט אתה יכול להגיע לדרך. أيوة. توصل لمعرفة الله. הוא מדבר על הוא לימוד של אלוקים. כן. واجبي أنا كمسلم أقول لك إنه أنت تصير مسلم. הוא מדבר שהדת האמיתי הוא אסלאם, והוא יגיד לך שאתה צריך וכל איש בעולם שהוא يخفوخ وانت حر. وانت حر. انت حر، بس انا عشان صار بيني وبينك كلام لازم اقول لك انه لازم انت تصير مسلم. אתה חייב לחפוך לדת האסלאם. עכשיו אחרי מאות מחקרים אולי הוא יחפוך לאסלאם. אולי.
אני עד פה אני אגיד לה אילה אילה אללה ולה מוסא רסול אללה. لا إله إلا الله محمد رسول الله. That's what we differ. יש מקום ספציפי של צופים, כן. זה בירושלים, באמצע העיר העתיקה, קוראים לו זאוויה סופיה, אפגניה. קוראים לזה? אתה יכול לבנות את זה, ואולי, בטח שיש אנשים מדברים באנגלית. איך קוראים לזה? זאוויה אל-אפגניה. זוויה? זאוויה אפגניה. אפגניה. אוקיי. זה המקום של הצופים. זה יותר מקצועיים ויכולים לעלות על כל התשובות. זה בתוך העיר העתיקה? תשאל, אם אתה תעשה סביבה בעיר עתיקה, בשוק בעיר עתיקה, תשאל אותם איפה זאוויה אפגניה, והם יבנו אותך בקלות. כן. אוקיי, יופי. תודה רבה. בבקשה, נעים מאוד. נעים מאוד. אני לא עוזר לך טוב, להתראות. להתראות. We're walking to find Zawiya's something. Number 2. وعليكم السلام. الله أكبر الله أكبر الله יש אפשרות לדבר קצת בשביל היוטיוב? لا ما عندناش اشي اللي نقدمه لليوتيوب ما عندناش اشي قد اليوتيوب no because he can found when with his heart Right. he can't sleep at night Right. how he must to be If I have a treasure, I want to share it with people. You have a treasure. You have to share it with people. if I am sick I must to go to pharmacy to take Medicine. medicine or the pharmacy he come to me to give me no I must to go to pharmacy to take my medicine But if the person is sick and he's dying in bed and he can't get out of bed, he's so sick, then the doctor has to go to him to bring the medicine. and only if he wants Right. only if he wants Right. you can't give this my English is No, it's okay. Seekers of unity. I tell you what, Zef. Yeah. You can film me now if you want. Thank you. know, to maybe ask a few questions and. But I'd really like you to come to make another appointment with. You are already filming. I have to get my profile right. Yes, but it's not You look great from all sides, I'll tell you. Yes, and once I start talking, you can see. Good. So let's. It's difficult to stop me. Yes, you should relocate. Yeah. You were telling me something really beautiful about Wahd al-Wujud. Wahdat al-Wujud. Yes. The understanding of the opposites. I mean, we live, or shall I say, his understanding of duality. We live in a world of duality. I mean, there's you, there's me. There's age, there's beauty, there's ugliness, there's freedom, there's slavery. You know, you name it. You name it. Day and night and light and darkness. Wherever, what Sure. we can't even make one sentence without being in the almost slaves of duality. Are you hungry? Are you thirsty? Do you want water? Do you want tea? I mean, everything. Now, the concept of oneness is that if it's one, it's one. It goes against duality. It's almost like Vedanta, Advaita. There's no duality.
No duality. No duality, it means that evil and goodness are basically somewhere they meet. Somewhere they meet. Not in our moral, ordinary life. But in the oneness of God they meet. Not as concepts, as realities. And what we human beings do is simply reflecting or manifesting this oneness in different aspects, different perspectives. So it has to be in duality. But even in truth, there is no duality. You know, it's so you can say that it's very difficult to understand if you stick by the ideas, concepts that we are used to, that are conventional to us, that we, from the moment that we started going to school, we were taught. And what he urges people to do is to become free. And so he will say, this is what happens, for example, in dreams. So you have this experience because everybody dreams. Or he gives another example, which I think is very beautiful, and you can really go a long way with it. And this is the image of the mirror. Like if you look in the mirror, what do you see? And he says, well, if you say, I see myself, you'll be correct. And if you say, no, I don't see myself, because this is not me, this is an image of me or something, you will also be correct. So how can that be? In the mystical dimension, opposites live together. It's you and it's not you. Hua la hua. Exactly. Wonderful. Who told you that? Just been reading. Yes. That's why my forthcoming sentence was going to be, that's why he calls God Hua la hua. He, not him. Because you can't pinpoint him and say, this. And so... You got me talking there, and you took, that's kind of almost like tricking me into it, but I can't say that I complain. There is this metaphysical belief in the, either expressed as the unity of being or as the divinity of all that there is. Yes. I mean, I see this amongst mystical traditions, I see it really as their core, metaphysically, but then there's also a spiritual and psychological process to reach that. Yes. Do you want to tell us about that in Sufism? Look, I do you have 20 years? I would love to. There's so much more to explore. I'm so fascinated by the interaction and the tension between, you know, the established religions, orthodoxies, and the mystics, and we have a lot of that in Sufism and Judaism. Yes. But I think you've shared so much already for one night. That's enough. If you came and you said, well, let's take 2 hours in an interview, I would say forget it. I think I only asked for 5 minutes, and it's been. Yes. It feels like. Forget it. But you're very patient.